Middle East from the conflict of civilizations, war and tourism, to the dialogue of civilizations, peace and cooperation. Sheikh Almrona spent 18 years to promote tolerance and peace and coexistence between different religions and cultures in his society. And in the Middle East, his message became great, working and his instance on the move. Whatever the difficulties and challenges, made it possible to achieve the success provided the most famous international channels, research centers and universities to prepare and transmit for movies and studies, dealt from the field exciting ways and means used by the delivery of the message, which represent a quality experience in the Middle East. This chapter contains samples of those films. You can watch all films through the following link. Other samples of interventions that did not indicate in the international television channel. 1. International television channels broadcast and prepared reports for many programs and other interventions, and the most important of them as the following. A peace building in the primary, basic secondary school, and universities and mosques. Stop the provisions of executions. C. Religious conflict resolution and tribal sector, and resolution of minorities and the Somali community. Printing money awareness version, participation in the launch of the world's humanitarian occasions and attend conference that take care of humanitarian issues and human rights. Welcome to Witness. I'm Raghi Omar. In Yemen, it's difficult to know just how many wars are raging across the country at any one time. For centuries, the country has been plagued by revenge killings and tribal conflicts, some of which may only involve one village against another. The result is over 100 dead Yemenis each year, with many more injured. These localized wars can last for decades and have been described by one government minister as the most serious issue facing the country today. In a country with an average 3 guns per person, disagreements can quickly escalate into murder and war. One man, Sheikh Abdalrahman al-Marwani, has made it his mission to bring peace to his troubled nation. He is uniquely placed to bring hostile factions together because as a young man he himself was attracted to the path of violence. Mike Healy's film, The Peacemaker, follows the Sheikh as he prepares to put himself in the firing line of two warring tribes. It's risky work. 15 negotiators from his organization, AL-Salam, meaning House of Peace, have already been killed at the hands of uncompromising tribesmen. He's had to overcome hostility and distrust, but has managed to persuade the authorities to start enforcing gun-free zones through his work as the peacemaker. 15 of his colleagues have been killed in the crossfire as negotiations turned sour. طبيعي لأنه يعني النزاعات هي نزاعات مسلحة وأقل خلاف يؤدي للموت يعني. Sheikh Al-Marwani's organization has become an informal bridge between the government and the tribes. It receives government money to top up funding from private donors. أمري فيهم خير على أساس إنه القضية الحاصلة فيما بينهم وبين أصحاب الحيمة يحصل فيها صلح، وإحنا بنحاول نوجد قناعات شعبية لدى المشايخ والأفراد بأهمية اللجوء للحل السلمي، وهؤلاء هم أعضاء القبيلة. والأمر إذا القبائل اقتنعوا سهل نقنع المشايخ. While the Sheikh wants to discuss Yemen's problems, the locals have other ideas. طبعا بدنا نشيل السلام ونمنع كل حاجة، خلينا نشيل جهات في فلسطين وبس. ارفعوا رأس القبيلة، ارفعوا رأس القبيلة وتموا على حكم، ويجي القطب هذا هو المقوته وما هو يجي يطرح على حكم لكم. ما قلتوه. With the village elder firmly behind Al-Marwani, the threat of war ends, and within minutes, the crowds have dispersed. As well as the plays, Al-Marwani also holds workshops for tribal leaders and clerics. أيها الخطباء، بمنعطف جديد ودور فعال لكم
ولصناع السلام. في هذا اليوم نقف نشطاء السلام أمام فرصة تاريخية للتعاون والتآزر وعمل مشترك. أغلبهم كذلك، ولكن يوجد البعض الذي قد أجزم أنني أستطيع أن أغير من هذه الأفكار بعد ما أخذته من هذا البرنامج في المنظمة هذه. But the Sheikh is just one man, and Al-Qaeda appears to be growing in strength in this religiously conservative country, long considered a haven for radicals, from Saudi Arabia to the Horn of Africa. The government has also been cracking down on violent activists, but despite this, attacks are on the increase. And in 2008, the American embassy was attacked by suicide bombers linked to Al-Qaeda. One man who says he was involved with Al-Qaeda was preparing a trip to Iraq for jihad when Sheikh Almrona convinced him otherwise. والله هو لعب دور كبير الصراحة، يعني كان له زرع فيني شجرة يعني أو بذرة كان لها خير كثير. إنه من ما كان عندي أفكار إني أعمل وأقتل وكذا، رجعت أفكار جميلة إني بدل ما كنت أقتل حبيت السلام. des clans entre eux et le travail de l'organisation pacifiste d'Al-Salam. Chère Assemblée, nous sommes à nouveau réunis pour tenter de lutter contre l'extrémisme religieux. Third paragraph. For the first time in the Middle East, involving some of the sons of the Jewish community. Since 2008, Peacemaker implemented awareness campaigns and programs under the title All Religions Call for Peace, and also worked to involve the children of the Jewish community. In the snapshot, Sam Habib Sams with Muslim students deals with aspects of peace and tolerance in the Torah. Peacemaker addressed through local television channels the ways, means, stages, difficulties and challenges related to the message of peace and tolerance, which began in the framework of the one religion, then the idea evolved in include tolerance for different religions and Islamic civilization. وأنا يهودي يمني ناس عضو في منظمة دار السلام. الرحمن المروني يتواصل معنا بالتلفون، أي حاجة لكم، أي شيء، كل الطائفة اليهودية وكل الضعفاء والمساكين. منظمة دار السلام هي تحب الأديان جميعا، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. كل الطوائف هذه كل الناس يشتوا يعيشوا بأمن واستقرار وسلام كما عاشوا أبائنا وأجدادنا من زمان. ابني صامح عضو ناشط السلام في منظمة دار السلام. إلى 2010 حتى 2012 دربنا 360 مدرب ومدربة ومرشدة دينية الشركة الأخرى. طيب كيف تتعاملوا مع بعض خطباء المساجد اللي هم مختلفين في التيارات السياسية فلما نعزز في الناس العقيدة القائمة على المحبة والسلام والخير وليس الصراعات المذهبية، ولا عملنا ورش تدريب، جمعنا كل الطوائف حتى الإسماعيلية عبر التاريخ لم تدخل في هذا العمل، كان يخرجوا الناس كلهم، كل القوى الدينية اللي كانت تقاتل الخارج لما كانت تدخل الدورة التدريبية كانت تخرج وكلهم مجتمعين بأن الصراعات صراعات سياسية ولا دخل الدين بالصراع. منظمة دار السلام، منظمة دار السلام هذه عرفت المجتمع اليمني على الطائفة الإسماعيلية في اليمن، وأزالت اللبس الموجود اللي كانوا يفهموا عن الطائفة الإسماعيلية في اليمن. أنا شاركت كثيرا مع منظمة دار السلام في كل المحافل، شاركت في نحضر في هذه الاجتماعات. نجد الكثير من الخطباء، خطباء المساجد، خطباء في المحافظات، خطباء في الألوية في كل المحلات. وكان عبدالرحمن المروني يستغل الفرصة هذه اللي يخلي المنظمة السلطان يلقوا هنا الكلمة أمام الخطباء الموجودين هذا. سنوات طوال واليمن تتكبد خسائرا كثيرة في الأرواح بسبب ظاهرة الثأر، وحيث تبدو المكافحة شبه مستحيلة لهذه الظاهرة وسط تشبث الناس بسلوكيات متوارثة. يبرز دور منظمة دار السلام كأداة فاعلة استطاعت الإسهام في مكافحة هذه الظاهرة خلال أكثر من 15 سنة، واجهت خلالها الكثير من المصاعب والتحديات، وقدمت الكثير من التضحيات، لعل أبرزها فقدانها أكثر من 15 عضوا من المنتسبين إليها في حوادث وقضايا تدخلت في حلها، وهي اليوم متواجدة في معظم المناطق اليمنية عبر أعضائها الذين في الغالب يمثلون ثقلا في أوساطهم. 4 قتلى بقضية القاح
بين بيت السري وبيت المطري، سمعتوها كلكم. صاروا فيها ضحايا، أنت كنت صغيرة في 97، صاروا فيها ضحايا 4 وامرأة. حكمت المحكمة على 2 بالإعدام، وكان 12 نهاية شهر 12 نحن يعدموني والحمد لله حصلنا. وكان المطري في حكمة وروية، وإذا المطري هذا الرجل العظيم يعفي عن 4 قتل. مسجون منذ 12 عاما في المملكة العربية السعودية، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل قدمت منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف وبمبلغ 118,000 دولار كمساهمة في دفع دية القتيل. بداية العام 2014 إلى القوى الدينية المختلفة والمتصارعة الحمد لله كان مجيء عبدالرحمن المروني مجيء موفق، والحمد لله نجحنا في مهمتنا الذي لنا مخيم هنا في حدود نصف شهر حول سحب القاطر من عند